To mude na mune mundezo mu support yang mutanen Palestine. Don one nande nkabi one nang from 1947 up till this time na kaga kaman wadan sunsu na da gaskiya wadan su kuma ba su da gaskiya. Amma da other side Israel suna samun support sun fi mutanen Palestine. So ya bari one nan bai end kullun dai muna da jin dai yan abin ga Palestine ana shutun su suna mutuwa. Na ga kaman 2 years ago shen na Israel from Israel na wuce Palestine and na ga da ido na biyu nga wahalan da yan Palestine na ciki. Ko abincin da za su kima she yan Israel ke ba su, ruwan da za su sha she mutanen Israel. To kowane abin mutane ne ba inda aka sa kunnan agriculture ya very very poor, kuka plant abu duka da bai zuwa. So it's almost like living in slavery. Kasar nan from before 1947 na nakuni from 1947 an zo an karbi duka 56% an ba ku dai 44. Yin wade ce jin mutanen nan ba su jin dadi ba su jin komi. You look in the land of Palestine, every corner ka gani Israeli soldiers ne. Amma in Israel ba ka gani abin ga Palestinian soldiers. Don shi aduwa mu ne sun samu peace ba, apart from peace na Peter Torchwood, there's no peace without justice. Ya kamata justice in so first before peace. Adeche kamande abari magana ya wuce is okay cause na gamu da Mahmoud Abbas. Na tambaye shi na ce to gashi yan Israel sun ce sun meet na. Na je ba mfod musu menene. Wannan lokaci she Benjamin Netanyahu ce cikin, he was the president. Ya ce min wani abu simple. Wani ka je ce musu kaman they should leave us in peace. Sun karbi how much percent of the land. Wanda ya sauran nan abira ba mu ma mun yi namu. Ba mu son komi kuma ba wu fadan da an ce kaman ba mu duka ba. Kun karbi ya isa. Leave us with the rest of the land ba so that we can also have our lives. Abinda Mahmoud Abbas ya ce min kenan. Amma from my abinga information nan kaman Israel now so the non-existence of the Palestinian state su ba su recognize su ma kaman su na mutane ne. Suna duban kaman the whole area is Israel. Do shi wanda dai na kan land duka ya move. Shi ke kawo wannan maganan nan, and we need peace. We need equal rights and justice. Shugabannin duniya me suke yi kana gana ana kokarin a magance wanga problem ko dai me? Unfortunately nan mutane sun kawo religion sun bata maganan nan. Mu yan church ne don shi namu ne Israel. Kuma cikin Israel, what is the percentage of Christians there? Nina gansu with my own eyes. Wailing wall ma mutane na cikin wailing wall na suna kuwa Jesus is a thief. Jesus was a thief. Don't believe in him. Many Jews in them. I saw them with my eyes in the chicken wailing wall. One of the holiest places of Abinga Christianity na. Amma mutane suna bin magana ga da religion. Muslims suna so support Palestine. Christians kuma na support Israel. One now is wrong. We just have to look at equal rights and justice. Kasan na wane ne. Su wace kan kasan nan before su wasu kazu kuma. World leaders they ni ran kan suna kuwa ne. Kuwa da suke yi, yes, kuwa. Haka ba ku kokari ba ka mun condemn abin. Kuna condemn mutane na mutuwa kullum. When condemnation kenan. Amma da wani country ne different da kagan sun ba su sanctions. Ba mu ba ku abinci, ba mu ba ku aka, visa ku mun cancel, aka mun yaka ba stop sun yi wannan da Israel ba. So it's just lip service. They don't come suna lip service ne. Kuwa kawai suke yi. Ya kamata at this point in Ganga to take action. World leaders now. Apart from the ana magana, abari, ana yi. So take action. Don America ya fi Israel karfi.
It's a matter of saying Israel mun gan one bomb kuma ya fly over Palestine mun yaka mun cancel aka mun yaka aduba gan wannan abu ya yi ko bai yi amma ba su wannan o ku bari shikenan yanzu mun gan kamar America ke mara ma Israel baya kamar kan da kafin yasa me kake ga other world leaders ne fi su other world leaders nan apart from a few of them in the such support in fact Palestine nan ya kamata su ma su kara hannun su cikin apart from magana na ya kamata su take action duba Zimbabwe inda aka ce Robert Mugabe shi one man ne abinda Israel su kai ma Palestinians Zimbabwe wannan abu bai taba faru Zimbabwe ba amma sun ba su sanctions sun cancel visa sun cancel aka sun yaka so many different things me yasa ba su yi wannan kan Israel da other parts na so world leaders da ya kamata mu duka mu zo together ka gani mu take action magana na yayi yawa mu yi magana too much yanzu muna son action ne HAFIZ TV, unique every day.